Kyovola baffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi. Tetujja kutuula mu lukiiko lwa Parliament lwonna. Tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. N'agezaako okudividinga Parliament ng'agikola ki agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza no Parliament tugenda kubaayo bino ebyokufuluma Parliament ffe twabimala. Eyo stage twagivaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow walina okutufeesinga Abaganda. Kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa Parliament. Si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Si ffe twakisalawo. Ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira mbaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonnantoogo muliggyeyo. Caucus egamba olwaleero tirina etteeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga group emu mu Uganda n'olwekyo terikyali constitution yaffe tetukkiriza kola tteeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki abamu n'okwawuyawula mu Uganda. So bo bennyini bayonoonye ekintu kyabwe okupalapalanya kwa president ng'alowooza nti anaakola ki ananaaza enziro eno yeefuula ejjiiki ti ananaazaako enziro ya speaker waki ya president Museveni atuddiza olupimo nti ffe bamawanga president Museveni tesobola kumuwa wadde akatabe kamwasa jjute ku kyoto kwe twogerera obutasosola mawanga. Tainaako wadde akatebe kamwasa ki jjute because ye n'amawanga yagavaako anyweza family. Ye president mu Africa asoose okubeera ne mukazi we nga minister, mutabani we nga yakomandinga amagye, muganda we ng'ali wali alinga simanyi na buyinza bw'alina naye ku nsi kuno alamula buli kimu n'akwata bakoddomi be olaba kati n'asabira emikolo gya gavumenti egimu muwala we alinawo pastor nabe ennaku zino simanya prayer breakfast yali odendi mu church yawa naye kati yajja ssebo twafunayo ne archbishop mu family na archbishop wa family ye waali oba oli awo ng'ataddeko gawuni mujemba lumu yajja n'ayiira omukisa Parliament eno nti agobamu emizimu bagiririddawa Mungu yamanyi oba jadduka naye gyayogeredde kwa Mungu alabika gyamulema alabika emizimu gyakola ki gwagenze ne gulumba sipiika be pa ne gumwerabiza okuggyako omuki omuzindaalo Katonda n'amwogeza amazima ne tugategeera era amazima ago ge gaalaze etteeka lyabwe tifu befuufululu fu katugende katebe k'amawanga kyagala tusanyiza president wa Uganda ate katwogereko ng'Abaganda nabizeemu elsewhere nsobola obiddamu president wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni eyaddako amuddirira ye Jessica Alupo, speaker wa Uganda Anita Among, amuddirira Thomas Tayebwa. Betugenda mu ba prime minister bali bana 1 2 3 4 asooka ye Nabbanja si Wambugu oyo mukazi Munyolo ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange Bambogo abo oyo Munyolo owo amuddirira ye Rebecca Kadaga oyo Musoga amuddako ye Moses Ali bova ku Moses Ali oddayo era Busoga nojjayo Nakadama seba abo bonna abalupemba abo tewasobola kufunako n'omu n'agenda mu majege kambayitire mu maje agaduumira kamanda wa reserve force wa Uganda ye General Salim Sale
adumira amagye gennyini mwenyewe CDF ye Muhoozi Kainerugaba. Adumira polisi eya Uganda ya Basi Byakagaba. Ow'amakomera ye Byabasaija. Akulira koti ya katugende mu katiko k'ebyokulonda yani ali yeyo Byabakama. Byabakama. URA ani aliyo Musinguzi. Ate ali plesinga Kajina. Ani akulira Yunura Kajina. KCCA ani aliyo kati. Wabaddeyo Rusa. Wabaddeyo Kisaka batadeyo. So kakati soko otubulire Mr. President gwe government yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki? Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 1265 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Etteeka lino livewa President Museveni yasooka ng'ayagala kutwala emwanyi kugiwa peneti ne bigaana. Kati n'asooka n'amubuzabuzaawo n'amuwa contract z'amakubo ezaki n'amuwa eddwaliro omukyala yaligaana n'aligaanira ddala naye ayagala kintu kimu ayagala omwanyi. Ffe twagala nawe awulira eddoboozi ddala maybe tanaba kuwulira ng'abantu boogera awulira ebyawansi ebyababaka wano ne bagenda mu Caucus ne bamumasa. This time round pressure eri ku ground. Twagala kumubuulirira. Nkimanyi nti ayinza kubanga atutwala asooka kutulambuza ente biki nga yagala alage abagenda mu Caucus ngu waliyo an alternative to coffee. Nedda abawansi ente tebazaagala, bo baagala ki? Baagala mwanyi gwe bamanyiridde. Nze mbadde nga si attendinga Caucus obudde obusinga obungi, naye olwaleero nzize bankebere covid oba nina covid oba sirina ngenda mu Caucus eyo awulire eddoboozi ly'abantu. Ayagala Abannayuganda basigaze eki? Bamubuulidde bagamba leka omwanyi gwaffe. Abantu literally bakusisinkana ng'omubaka bali kumpi kutandika kuba kube n'ebikonde.
banyiivu nnyo balowooza ngu ffe tetubuulirira Museveni tetumubuulira. We've told him and he is not listening. Let's go and do what we call a final show with him in Kisoze where he has called us. Ebintu ebirimu Katonda ebirimu eddiini sometimes they confuse because awobo okute psychology y'abantu. Mwalaba ekyaba ekanungu where thousands, hundreds of people were killed. Kati ewaffe ndowooza y'eddiini nange abadde abakiikirira abantu abo mbadde nga sinaba kugiwulirako, mbadde nga sigiwulirangako n'okugiwulirako. Waliwo omulala kumpi n'ew'obusobozi nawe yatandiseeko eddiini, bamumpadde ku WhatsApp. Nsuubira waliwo nawe ekyagenda naye abo bayeetemye abayese mbadde nga sinaba kubawulira bati kyabusaasi nnyo. Tubadde n'olukiiko lwa Caucus amakya ga leero ne twegeyamu ku lutalo we lutuuse ku nsonga y'emmwanyi. Ekyokusookera ddala twagala okwozaayoza bannaffe ab'ebitundu ebirala nga Bamojoki, Mbatekamwa, aba Western abaavuddeyo nabo ne boogera ku nsonga eno ey'emmwanyi era nabo ne balaga we bayimiridde ku nsonga eno ey'emmwanyi. Eryo kondo eddene nnyo mu babadde bagezaako okuwa ekifaananyi nti emmwanyi eno sina ya Buganda region nti ya Baganda. Kinajjukirwa nti mu bantu 709 be twayimirira nabo twalinamu ababaka abaali bava mu bitundu ebirala abaweerera ddala, era list mwakola bulungi ab'amawulire mwagiwa eggwanga. Pulezidenti w'eggwanga yavuddemu omwasi na General Museveni n'abaako byatangaaza ku nsonga eyo. Nga Caucus tutunudde mu kiwandiiko kye bino wammanga ne tubisalawo. 1 Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu ne Ndoza ne Medad Lubega Sseggona bagenda ne Nabukeera bagenda kutunula okwekenneenya ebbago lino ku stage eno kwe tuli era batubuulire ekiddako okukola. So akakiiko nako kateerebbwawo. Ekyokubiri waliwo era n'akakiiko kagenda okudda mu kiwandiiko kya president line by line, letter by letter, kubanga tulowooza nti ekiwandiiko kye kyeyafulumizza kikyamu, tekiri ku musingi mutuufu, n'olwekyo tugenda kukijungulula tumulagire ddala nti omulundi guno ebintu teyabizize bulungi. Kakiiko nze nnyini nja kubeerako Honorable Nsamba, Honorable Lulume ne Flavia n'Abagabe. Era tusuubira nti mu nnaku ntono tujja kuba tusobodde okukwata ekiwandiiko kya president nga tukizzeemu line by line, letter by letter, naye nga kakulemberwa Dr. Lulume Bayiga yakulembedde akakiiko ako, nange kwolundiyo nga committee member okatunulamu. Akakiiko akalala akalimu Zaake n'abalala nako tujja kalanga ekiseera nga kituuse omuli Wakayima, Sewanyana, Kabakirumira, Banyeko nako tujja kalanga bekanaba keetaagisiza nga n'ekiseera kituuse. Naye era nga nako twakataddeko okupembeeni ne kaweebwa mandate ne wipu waali. Naye bino wammanga nabyo ne tubisalawo. Etteeka lino nga bwe liri, message yaffe eyinza okuba egenda bakooya. Tugamba nti ffe twalitunuulira nga bannayuganda ne tulowooza nti abaalireeta nabo baalitunuulira nga bannayuganda. Naye Katonda mulungi. Speaker wa Parliament
omanyi Abaganda bagamba wamwenge gambo B alisanga ku mwoyo. N'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna ebigezezebwako obubalwa bwe tulabye nga buwandiikibwa Obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu. Kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bo bwe kuteekayo akaki akatuufu. Ate likodi yaffe wano tuli mu tekinologi akola ki? Olaba n'okugenda mu Parliament tukyateekayo wadde olugalo oteekayo ka face. Ne bakutegeeza nti wooli oba tokola ki toliiwo. Kati bino si bya luzungu bungi. Bw'oba ogamba nti kali akatambi kakuwaayiriza gwe waayo akata waayiriza. Ekyokubiri, lwaki ku YouTube ne ku even UBC proceedings za Parliament ezo baziggyeyo? Kubanga bannayuganda lwaki baziggyeyo? Kubanga tebaagala bantu bakisesinge mazima. Ne mu Bayibuli bagamba ti amazima gali bafuula abaki ab'eddembe. So obubaka bwaffe eri sipiika tudde yakomyewo wano yeevumbye kyaki nti agenda alaba ebikyaki bwetuuse. Lwaki asoose ku kizimbe kye wano nga tonalaba basirikasi ani wali wetuuse Lutiko? Kino biwandisoose wano naye okusalawo okwo kukwe. Waliwo ensonga ennene ne bonoogenda mu Buganda wano oyogerere bannaddiini baayo omu ku omu nga tonna twetondera wano mu Buganda omala biki biseera bya mbulago. Kyova olaba ffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi. Tetujja kutuula mu lukiiko lwa Parliament lwonna, tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. N'agezaako okudividinga Parliament nga agikola ki agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza notusiga nti no Parliament tugenda kubaayo bino ebyokufuluma Parliament ffe twabimala. Eyo stage twagivaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow wayina okutufeesinga Abaganda. Kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa Parliament. Si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Si ffe twakisalawo. Ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira mbaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonna ntogo muliggyeyo. Caucus egamba olwaleero tirina etteeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga gurupu emu mu Uganda. N'olwekyo terikyali constitution. Constitution yaffe tetukkiriza kola tteeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki abamu n'okwawulayawula mu bannaki bannayuganda. So bo bennyini bayonoonye ekintu kyabwe. Okupalapalanya kwa president ng'alowooza nti anakola ki ananaaza enziro eno yeefuula ejjiiki ti ananaazaako enziro ya sipiika waki ya President Museveni. Atuddiza olupimo nti ffe bamawanga President Museveni tesobola kumuwa wadde akatabe kamwasa jjute ku kyoto kwe twogerera obutasosola mawanga. Talinaako wadde akatebe kamwasa ki jjute because ye n'amawanga yagavaako anyweza family. Ye president mu Africa asoose okubeera ne mukazi we nga minister, mutabani we nga yakomandinga amagye, muganda we ng'ali wali alinga simanyi na buyinza bw'alina naye ku nsi kuno alamula buli kimu. N'akwata bakoddomi be
olaba kati n'asabira emikolo gya gavumenti egimu muwala we alinawo pasita nabe ennaku zino simanya prayer breakfast yali odendi mu kyaki yawa naye kati yajja ssebo twafunayo ne archbishop mu famire n'archbishop wa famire ye waali oba oli awo ng'ataddeko gawuni mujemba lumu yajja n'ayiira omukisa palamenti eno nti agobamu emizimu bagiririddawa mungu yamanyi oba gyadduka naye gyayogeredde kwa mongo alabika gyamulema alabika emizimu gyakola ki gwagenze ne gulumba sipiika be pa ne gumwerabiza okugjako omuki omuzindaalo katonda n'amwogeza amazima ne tugategeera era amazima ago ge gaalaze etteeka lyabwe tifu befuufululu fu katugende katebe k'amawanga kyagala tutandiza pulezidenti wa uganda ate katwogereko ng'abaganda nabizeemu elsewhere nsobola obiddamu pulezidenti wa uganda ye Yoweri Kaguta Museveni eyaddako amudirira ye Jessica Alupo sipiika wa uganda Anita Amongo amudirira Thomas Tayebwa betugenda mu ba prime minister bali bana 1 2 3 4 asooka ye Nabbanja si Wambogo oyo mukazi Munyolo ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange Bambogo oyo Munyolo amudirira ye Rebecca Kadaga oyo Musoga amuddako ye Moses Ali bova ku Moses Ali oddayo era e Busoga n'ojjayo Nakadaama seba abo bonna abalupemba abo tewasobola kufunako n'omu n'agenda mu majege kambayitire mu maje agaduumira kamanda wa reserve force wa Uganda ye General Salim Sale adumira amajege nyini mwenyewe CDF ye Muhoozi Kainerugaba adumira polisi eya Uganda ya basi byakagaba ow'amakomera ye byabasajja akulira kooti katugende mu kakiko k'ebyokulonda ye ani ali yeeyo byabakama byabakama URA ani aliyo Musinguzi ate ali pulesinga Kajina ani akulira Yunura Kajina KCC ani aliyo kati wabaddeyo Rusa wabaddeyo Kisaka bataddeyo so kakati soko otubulire Mr. President gwe government yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki nebetujja wano mu parliament wano wetutudde by the way NRM eyina ababaka 3 oba mu 7 mu parliament abava mu Buganda balinga 3 bamemba ba Caucus tuyinamu omu yekka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Silivia na Yebale omu bwati batubulire ya omulala ani oyo deputy ate tugenda mu deputy era okujjako Grani yasimanyi yo omulala ne kukizinga migadde so na wano ate era gyatutute tugenda kunoonya tufulumye list y'aba police commander tufulumye list y'aba diso tufulumye list y'aba RPC yalondera bannabyabufuzi n'abateekayo abalugudde mbululu naye RPC n'abakulira ebyokulonda aba returning officers for the first time mugenda kulaba nti ono Museveni tasaana kusembera ku kijjulo kwetwogerera ku bigambo bya kuki by'obusosoze ne ku lubalaza tatuulako azaana kubeera mu kisiikirize kya compound nga tuteesa ku bino nolwekyo tasobola kudda mu byamawanga naye yatubulidde nti etteeka neffe abakkiriza mu ggwanga lyonna ng'era twayimira n'abantu tumuga nti etteeka lyo beriba lyafaanya ne bwe lityo litwale sipiika wa parliament bino byagwawo nga toliiwo bw'okomyeyo tukuulidde ogenze simanya waani ebyo togenda kutubuzaabulizamu ebyo abantu ba Uganda baagala apology
baagala kubwetondera era ekyo tugenda kiremerako n'amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa era tetugenda kivaako mu nsi endala omuntu eyeeyisiza ng'oyo senga obuntu bulamu bukyali mu nsi eno senga yalekulidde dda n'olwekyo obubaka bwa Buganda Parliamentary Caucus awo we buyimiridde abantu baffe bonna mu Buganda amaaso ku lutimbe Parliament weddiramu okukola ki okutuula nammwe mwenna eno saagala akoze ki saagala agalamidde tukube engoma gye bayita ggwanga muki mujje tulina okutaasa emmwanyi eno wenjogerera wano kambabuulire wenjogerera wano zino kampuni wammanga eno simu ye yange zino kampuni wammanga kwa tulina okutya tubadde tubabuulira wano nti ono atwala emmwanyi mu agriculture biri byonna sibyogeddeeko sibizzeemu emmwanyi mu agriculture agenderedde kuzigaba zino kampuni wammanga ze ngenda okusoma gavumenti ya Uganda yamaze dda okukola nazo endagaano okutunda emmwanyi n'okubanga zokka ze zitwala emmwanyi ebweru zizino wammanga kubanga balowooza nti ffenna tuli badongo tetutegeera bulungi tuli bakaki tuli bakadoonya ze zino kanzi bayitiremu emu mugimanyi bulungi mwajogeddeko dde eri Lwashamaire emu eri erwa Lwashamire mwagimutegeddeko dda ne nanyini oyo yabadde wakisa akatambi mukayina n'agamba omumwanyi gwonna gwa Uganda yagambye omuki omwanyi gwona ogwa Uganda gwakola ki gwakuguruka gwakugira ntungamu kati oyo naye n'akyogera ate eyo factory bagitaddewo ku nsimbi za muwi wa muki wa musolo kubanga twayisa 38 billion ez'omuwi w'omusolo president agenda bongera 37 billion naye kakati emmwanyi y'ebigisu egenda e Mombasa bagivuga esooke Lwashamaire bagyongereko eya Masaka esooke egende ewa Lwashamaire esooke eveeyo egende wa e Mombasa egende mutuku ndoza zinasibira mutukula kati eyo kampuni bagiyita mbadde njagala njibalage wano eyo kampuni sorry waliwo akutte ku simu yange nazijjako eno ngenda zibayitiramu kati eyo kampuni bagiwa tulinawo endala gye bayita Vinci eya Piniti mubuuze kiryowa Attorney General wa Uganda oba endagaano eyo tekyaliwo endagaano eyo Parliament yagamba bagitunulemu buki butunuzi eyo ewa Peneti obuyinza okugula emmwanyi zonna n'asooka ajjako grade oba bagita screen what screen 18 esinga obulungi eyo yonna nga oy'omu okuva kati mupaka 2032 oyo era luno jjo ly'abalamu bakoze endagaano MOU ne Chinese company gye bayita Chinese Communication Construction Company Limited eyo nayo nga yegenda ku exportinga mwanyi n'olwekyo njaga bagita Chinese Construction n'eyakuzimba kati yegenza okugenda muki mu mwanyi oba egenda kuzimba mwanyi n'olwekyo press conference yaffe ng'ababaka ba Parliament we twasibidde we tukyali ebiseera ebisinga balowooza nti Abaganda balimbika waliwo neyatugamba nti tulinga binyeebwa tubimba ne tukola ki ne tukka kyova abo abakulu Speaker Parliament tannabawadde ku byabaddewo kufunamu kisa na buzadde busobola kugamba wakiri kampandikeyo ka statement ku X yatusindikidde Obore Obuganda bonna nga ne Katikkiro ayogedde yasindise Obore abuddemu n'alowooza nti agenda kwekweka mu nsonda ya President Yoweri Museveni aveewo ebyo President Yoweri Museveni tumugamba bino agambe gavumenti ye ejjeyo etteeka eryo
eyo ye statement yaffe n'ababaka ba Buganda bonna bagenda kukola omulimu mu constituency zaabwe ogubaweerebwa executive n'olukiiko luno ogwo tetujja gubagamba naye bagumanyi gwe bagenda okukola olunaku coffee bill lwedda ye test y'abantu ba wano bonna nammwe mwenna abasomera ku mwanyi oba baliriyo mbawo Olungereza no katukirespondingeko. They are members of the caucus. Have they said any statement contrary to our stand? Tell him come and attend the caucus, sir. Okay? Tell him to come and attend a caucus meeting. You get it? You get it? Tell him to come and attend a caucus meeting. And by the way, on this issue, any member of the caucus, I'm a very strong disciplinarian when I'm leading a charge. Any member of the caucus that does not attend our meeting, you have no moral authority to have a press conference elsewhere. Here we debate issues, agree on a position. Members of parliament are equal. We have a leader of opposition, we have everything. So tell all those members of the caucus, please tell them to come and attend the caucus. I've told you. Mu Luganda weaki kati mu obuzibu bwe muyina because of your sensationalism mwagala kutujja ku mulamwa. Please, I know what is going on. I even know the campaign underway to divide this front. Please, don't take us for a batch of fools. Now you want to take that line sensation. I know who sponsors it. Okay? This is about our coffee and life. Please, don't bring in those minor issues. Excuse us. Of all questions, that's what you can ask. Please, don't divide the people of Uganda. No. Don't be used to divide the people of Uganda by sensationalizing our case, by dividing our front. Please resist from that. No. Because you know what? Let me tell you, I've stopped members of parliament. I've just had the caucus. I never wanted to show any member of the caucus. If two of you meet and are not speaking the same language on any radio station and on any media house, please, one of you must walk away. This thing that wherever you are united, you can be divided. We will not permit it. That's the kind of leadership I can provide this caucus. I'm not a usual chairman. So take it in good faith. Eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka lwa Katonda mwebalire ddala. Okusookera ddala mu Parliament wano wabaddewo ebintu ebigenda mu maaso ebingi ennyo ebitali bituufu. Mu Parliament wano okwetonza abantu abatalina kye bakoze, omuntu obeera wabweru wa Parliament n'obaako statements z'okola nga tezikwatagana ku Parliament ne bakuleeta wano mu Parliament ne bakuteeka mu bukiiko weetonde weekola otya, era nga nkyaguluba n'ensonga ezo mu bukiiko eyo wansi, era n'embigaana ebyokulaba nga nkola ebintu ebyo babeera banjagalamu. Naye olwaleero luno tulaba ku butambi obw'enjawulo nga sipiika wa Parliament mulamba ng'avaayo okwawulayawula abantu mu mawanga n'akola statement ekyasinza okutiisa bannayuganda nti gezaako nnyo okulaba nga Abaganda abo tebafuna muwendo.
ekintu ekyakanza abantu kyova tuvudde ne tugamba weetonde oba lekulira oba byombi tubyagala era kwe tuyimiridde kwe tusimbidde kuli okulaba ng'ekintu ekyo kibaawo kubanga yazze abikola emirundi n'emirundi mujjukira wano honorable Kyamatama bwe yajja wano n'avaayo n'akyankanya palamenti namba n'agiyiwa olw'okuba nti ng'agamba nti nze nina bye namwogerako kati olwaleero ebigambo ebyo byavudde ku fulo ya palamenti mwakulira palamenti eno ne bivaayo bulungi nnyo kati kyekiseera tuyite mu procedures z'omubaka engeri gye yeetondamu kuba mubaka munnaffe ajje ku mavivi ge yeetonde era wabanga aganye ffe tusazeewo teri kigenda mu maaso mu palamenti ku lutuula lonna oluddamu oba bagiyita mwaka gujja oba bagiyita ddi teri lutuula lonna lulina kugenda mu maaso ng'ensonga etokwasaganyiziddwa nga taginnyonnyoddeeko ng'ate teyeetonze oba nga talekulidde kyetwagala olwaleero era kyetuzzaako kiri kimu mugenda laba eŋŋumi mu palamenti awo kireka yakoma kutogikwatako kubanze ndaba nga Mayi Museveni ebiwandiiko byawandika okumi n'okumu bifaanaganako luli eri ebyatogikwatako kati essaawa yalo kitegeeza baagala kuleeta magye mu palamenti ku nsonga ya mmwanyi kakiba kitegeeza bwebanga baagala okugaleeta kuba tulabanga ebintu ebitambula obukodde bwe buli kati naffe eno ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese kuba estage eddako wali eri temwandaba mu party 1 nga tweteekateeka kubanga wabeerawo ba dangerous substitutes kati ffe tuddako kuba estage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye kubanga ku mmwanyi kwe tusibidde kuba tukimanyi ye solution y'Abannayuganda era tebaagala kulaba nga babaavuwaza kuba Mayi Museveni ye kyayagala kwavuwaza bannansi kyetutagenda kukkiriza tugenda kulwana okulaba ng'ensonga eyo teyisibwawo waakire neyisibwawo abamu nga tuli ku bitanda. What next if the Speaker of Parliament refuses to apologize? It is very clear. We are going to make sure that no proceeding that will happen in this building minus that apology. And if it so happens that she refuses and insists and persists that she doesn't want to apologize, the next step will be very clear. For me, I'm team Fena to be free. So what I want, or what we should do next is one thing that at least even if it means fighting, we shall fight. Because we have had plans that Mr. Museveni wants to bring the army again in Parliament when they are masquerading to be in suits just like us. So that time, we are also preparing. Even if it means to fight, we shall fight to make sure that that law does not pass. Ekisookera ddala ng'ababaka ba Parliament aba Uganda n'ababaka ba Parliament abava mu Buganda njagala okusooka okwewola ebigambo by'obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka buli waba ayogera akulembeza abantu ba Buganda nga mu bantu ba Buganda mulimu amawanga gonna kitegeeza nti obwakabaka bugasse Uganda n'okutobeka okulimu kyannaku bwe tuba nga twogera ku ky'obulime ng'emmwanyi ne kitabiikirizibwa era ffe ng'ababaka abava mu bitundu bya Buganda n'ababaka ba Parliament eya Uganda yonna twongera kweyama nti tugenda kulwanirira obwetwaze bw'abalimi bw'obulimi n'ebitutumbula eggwanga lyaffe ng'emmwanyi ereme kutabiikirizibwa ereme kulwanyisibwa era tulowooza nti amaloboozi agavudde mu balimi n'embaganyulwa mu mmwanyi geraga lwatu nti tebaagala kitongole kyabwe kikole kiveewo. Ekyokubiri bino ebintu zinabyogerako dda mu Parliament olukwesikwesi lw'okulwanyisa emmwanyi balutandikira dda bweru wa ggwanga. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula mu bitongole byonna ebigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Ekyo ku fulo ya Parliament nakyogerako dda ne mbagaa kino ekijja kirabika kinene. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula tubagamba nti Uganda etandise okuba nga tetuukiriza commitment zaayo mu kitongole ky'emmwanyi mu nsi yonna. Ne bakibuusa amaaso. Tumanyi nti baali lukwesikwesi kwongera kutandikiriza kunafuya nkola na ntumbula ya mmwanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era ku musingi gw'okumobilizinga bannayuganda mu nsi yonna tuyimirire wamu ffenna mu kulwanyirira emmwanyi ogwo nga minisita atwala ensonga z'ebweru w'eggwanga
ne ku lw'Abannayuganda bonna abawangalira ebweru wa Uganda, njagala okuteeka eddoboozi lyaffe ku record nti tetuwagira kujjawo kitongole kyammwanyi na kigattiriza na ministry, kubanga ministry eremereddwa, era eyo ministry y'emu yeyaviirako okutabiikiriza n'okuwanduukuluza Uganda n'ekino ekitongole ku mutendera gw'ensi yonna. Kitufiiriza kinene okuba nti ku international market ne negotiation ebitongole bino bikwatibwako ebyemmwanyi olwedde batuwanduukulwayo dda, era kakati twesanze bazze n'ekitongole baagala bakijjirewo ddala. Kitegeeza nti omupango ogw'okulwanyisa obulimi naddala emmwanyi gubadde mupango kuva wala. Tetugenda kukkiriza, tugenda kukola kyonna ekisoboka okunyweza eddoboozi ly'omulimi, eddoboozi ly'abantu ba Buganda n'eddoboozi ly'Abannayuganda ku mmwanyi. Tulowooza nti okukangakangibwa, okutiisatiisibwa tekusobola kutujja ku mulamwa wadde tuseeseetula we tuyimiridde, naye Bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga bagamba balina eddoboozi limu. Twagala emmwanyi gavumenti egijjeko emikono, egirekera abalimi, egirekera abantu ba bulijjo, n'ekitongole ereme kisaanyaawo nga bweri mu bitongole ebirala. Aye twagala n'okuddamu bawandiise ekitongole kyaffe ekyemmwanyi mu bitongole eby'ensi yonna. Batuwanduukulula dda ne bagala n'okusasula commitment ziyite oba commitment ezina okusasulwayo okwetaba ku mikago, so nga mu butumbuzi bw'emmwanyi n'okutumbula abalimi twalina okuba nga tusigala mu mikago egigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Batuwandukulayo dda, tebakyawa subscription, nakireeta ku fulo ya Parliament. Bangi bayinza baba bakibuusa amaaso, naye ndowooza gwali mupango kusooka tujjako matabi ag'ebweru w'eggwanga bajje ne munda ekitongole kyennyini bakole ki bakisaanyeewo. Tulowooza nti awo Uganda eba ekutte kubo kyamu. So okulwanyira obulimi kikulu nnyo, okulwanyira emmwanyi kikulu nnyo, ng'era bwe tulwanyirira ebirime ebirala byonna. Mwebale nnyo. Of course, as elaborated by the leadership of Uganda Caucus, we only register our commitment and continue to register and assert our commitment to stand with coffee farmers, to stand with the Kingdom of Buganda, and to stand with the people of Uganda and the people of Uganda. We believe taking over the coffee production and coffee growing and dragging it into the Ministry of Agriculture would deny farmers their right of participation. I raised it on the floor of Parliament as a shadow minister of Foreign Affairs that Uganda had registered the same entity from international organizations, including the International Coffee Organization and other entities. We raised it earlier, but of course there was little response. We know that this was an elaborate plan. First of all, to deregister the entity from international commitments and participation, and later on, now equally deregister it or phase it out, which is detrimental to the people, to the coffee farmers, and to a region like Buganda, which largely relies on coffee farming. We want to re-echo our commitment as members of Parliament. I've discussed and interacted with Ugandans across the world globally. Our voice is the same, and the voice of the people within Uganda and in the diaspora is to ensure that we persist and insist that the entity shouldn't be merged with the Ministry of Agriculture. We believe it has been very useful and instrumental. It only needs to be supported. And all tribal sentiments are diversionary. We believe that coffee farming and coffee production is the cornerstone of our existence as people of Uganda. Uganda has been largely relying on agriculture, and it's one of the most selling commodity internationally. So when farmers and people of Uganda insist, they should not be dragged into now tribal sentiments. We shall not back off because of any tribal sentiments. We shall not back off because of any attempt to provoke us to now turn to tribal narratives. This is farming, this is coffee production. Let the entity remain, let it be supported, and let's register it again and recommit to all our international obligations. Otherwise, the farmers of Uganda, the people of Uganda, will largely benefit when the entity exists and is further supported. The Ministry of Agriculture has not registered any results in terms of agriculture, in terms of farming. We cannot drag every crop and every production to the same ministry which has failed to deliver. If Parliament is allowed to run independently, we believe members of Parliament have all the courtesy
and the required intellect to dissect what people of Uganda want and defend what the people of Uganda want. It's not all about who orders from where. So Parliament is purely for people's representation. We shall not be dragged into orders and directives. All what we know is that the people are saying let the entity remain. Whether someone somewhere wants to use abnormal and extrajudicial orders and systems, we shall not allow it. At least we shall not abet it as members of Parliament. Ours is to insist on independence of Parliament, because Parliament is the one with the mandate to decide on the fate of such an entity. So if Mr. Museveni thinks that his orders will work, let him try the army and the military. Parliament is a legislative arm of governance. It must be independent and must be left independent. We hear that he's making attempts to intimidate NRM MPs, but I want to caution them that they took an oath as they entered Parliament to defend and protect the Constitution. We must protect and defend the independence of Parliament as a legislature, and we must not be dragged or scared to back off what is just for our people and what is right for our people. Farming is the cornerstone of our country. Uganda Eyenkya.